Yes, I'm going towards my workshop. It's called BGM 4F, meaning Bungoma 4F. The 4F means food, fuel, fertilizer, and yes, it's food, feed, fuel, and fertilizer. This is what we have called this workshop, 4F. I'm coming towards the same in my garden, and there's somebody coming to rehabilitate some machine here. This is an engineer. You can see this is a dilapidated machine. This machine is a chaff cutter. It can make animal feed. It can make chicken feed. We can do fish feed. We can make even maize flour. It's a kind of multi-purpose. It is also portable. You can see it has wheels, so we can take it and go to work with it outside this place. So in terms of business, people can bring here their waste and all those stocks, maize stocks, to cut to make animal feed, or they can hire it, to go and do it in their places. And the man behind this is this guy. Atajitambulisha, aseme yeye ni nani, alafu we can talk about it. Mzee, mbona wewe uko hapa? Tuambie wewe ni nani, ni kazi gani, umefanya hii kazi kwa muda gani? Kwa majina mimi naitwa Charles Mumba Ingosi. Kazi ya engineering nimeifanya zaidi ya miaka 30. Mashini hii ni mimi mwenyewe nilitengeneza. Nimekuwa nikifanya na Kalasinga Giansing Bansal and Company Kitale. Nimezunguka, nimekuwa pia Uganda. Ni kazi ya engineering modification zote tunafanya. Hii mashine sio moja tu. Tunatengeneza mpaka mashini ya kukongoa mahindi, sheller. Tunatengeneza mixer. Baada ya kutengeneza hii chakula ya kuku, dairy meal, tunatengeneza pia mixer ina mix ile chakula. Hiyo inakuwa ready kwa mkulima atakununua. Hasa machine hii nilitengeneza 5 years ago, lakini imeishi bila kufanya kazi. Sasa nimekuja kuifufua. Niko na screens hapa. Niko nazo 3. Sasa kama hii moja unaona, hii inatengeneza chakula ya kuku. Unaweza siaga omena umix na mahindi. Hii unaona nimeshika hii. Nina hii screen, unaweza siaga unga ya ugali. Hii screen ndogo. Niko na hii screen ya mashimo. Vile vitu dry. Inasiaga vitu kama crops, vitu kama zile dry these masagari inasiaga. Sasa kwa leo nimekuja, kuna motor nimeleta, new motor iko nataka niweke hapa. So this gentleman is actually rehabilitating this machine. Rather than go to buy a new one, he rehabilitates it and it will start functional. He can also rehabilitate it and sell it. He can also rehabilitate it and trade in. The same story that we hear about Chris Kirubi. At one stage when he started his business, he was buying old houses, rehabilitating them and selling them. So that is also a way of starting business. That is also an entrepreneurship avenue. That you go, you get you get worn up things, old things, you rehabilitate them and you do a job. And interestingly, this man here has a son here. He will tell us who he is, why he always moves with his father,
tell us your name and what you are doing here. Niko majina ni Alexander Lumumba. Mimi natembea na baba tukisaidiana kufanya hii kazi. Ananifunza hii kazi. Nimejifunza naye, tumefanya naye sasa ni mwaka ya 6. Sasa wakati yeye hayuko, labda ako kazi nyingine, ananituma mimi naenda nafanya hiyo kazi. Sasa najaribu kufuata ile nyayo zake. Nataka pia nikuwe engineer kama yeye. You are hearing about succession management. Here is a father who is coaching and mentoring and training a son to take over his trade, whether he's there or not, like you have heard the son has said. Succession management is very poor in a typical African setup. Many of us have businesses, but when we die, the business dies, and yet we have our kids, our daughters, our sons. I teach entrepreneurship and I teach succession management. The best cases that I have in Kenya, Uganda, and even East Africa, so to speak, is from the Asian community. Succession management among the Asian community is very high. But here is now a good example that the father and the son. Sasa wewe ulipenda hii au ni vile tu papa alisema uanze? Wewe kwa nini ukaanza wewe ni mtoto wake wa kwanza au pekee au wako wengine? Mimi ni kijana yake namba 4. Kuna wengine mbele yangu. Lakini mimi nilipenda hii kazi. Nikiwa mdogo nilikuwa napenda kutembea naye, ile kushika vitu kama chuma, nashika nyundo kidogo. Na hiyo kakuja kwa roho yangu, nikapenda tu kazi ndani ya roho. Ndio nikasema lazima nifanye kazi kama yake. The story we are hearing is indeed succession management may not be automatic. You can see it's the 4th son and he's the one working with the father. There are others ahead of him who may not have liked this job. So even in succession management, interest must be generated. Mzee, wewe ulikuwa unamfundisha kidogo, unamuuliza na wale wengine, mbona yeye ndiye akawa unatembea naye? Wengine walikataa au wana kazi yao, mbona ni huyu tu? Huyu sio peke yake. Nina mmoja ni mechanic na kuna yule nimemfunzia kazi Uganda yuko. Lakini hasa wale wako mbali wanafanya business yao. Sasa huyu ndio yuko karibu na mimi because yeye ndio second last born yangu. Sasa nimeona afadhali ashikilie karibu sababu ndio tuko naye karibu. Na wale nao huyu alikuwa tu cheza nini alafu interest ikagrow. Wale walikuwa nao hivyo wamefika kiwango gani? Walisoma mpaka wapi au ilikuwaje? Huyu amesoma mpaka form 4. Yes. Na wakati nilikuwa na gari alikuwa anapenda wakati mimi na drive anaketi karibu. Yani pia naye nikipark gari anashika steering anaanza kuzungusha anasema he's driving. Na akazoea kukua. Sasa saa hizi hata ananiambia kazi ile alikuwa anafanya afadhali tutembee pamoja. Okay. Sasa yeye ameonelea hii kazi pia ina mapato. Na wale wengine engineer, kuna yule ni mechanic wa tractors na kuna mwingine yuko na workshop yake nimemwachia pia naye anatengeneza hizi. Nikaona sasa siwezi fanya kazi pamoja na yeye. Yeye independent na mimi niwe independent. What we are hearing therefore is that this mzee has embraced succession management through and through. His first sons have already been trained and they are off. They are doing their own work elsewhere. This is like the young one who is also in the way. He is going also, either he can take over the trade of the father or he can also start his own. So what we are saying is that succession management is important, but succession management, you cannot force. Huwezi kulazimisha watoto wako au wenyewe wachilazimishe interest. Unaona huyu kijana alikuwa anatembea na dadia anasema hii ni nini, na dadia hakuwa anampuuza enda huko, hapana, anampatia hiyo chance, anasoma na sasa wako hapa. So like we said, this mzee, he makes all this, is an engineer so to speak. He makes all these machines and he's here now to rehabilitate this one. The next time you come here, you will see it completely new within a day. Na mzee, kitu kama hii ukianza kutengeneza from scratch, yani nimefanya order na kila kitu iko, unaweza kuchukua muda gani?
kumaliza hii machine? Machine ni mzuri, kama mimi ni kutengeneza from the first nachukua 1 week. 1 week. 1 week nimemaliza hii machine yote. Na hii machine kwa estimate tu vitu yote ambayo inaenda hapa na kila kitu, kumaliza hii machine itakukost, itakukarimu like pesa ngapi? Sasa kama ni material peke yake nikinunua kumaliza hii machine itanichukua kitu kama 35,000. Sasa hapa tena utaweka, sasa after 35 nitakuwa nimetengeneza machine only. Ndio nitanunua either motor, ambapo motor iko very expensive, itategemea vile mtu anataka, because kuna motor ya Germany it is around 45,000. Hizi za China ziko 30,000. Alafu tuko na engine generators, iko ya petrol, iko ya diesel. Sasa itategemea customer vile anataka. okay. Ndivyo mimi nami nitamuuzia kulingana na yeye. Sasa mtu akitaka hii na ya motor ya German kwa jumla inaweza ukarimu, sasa hii ikiwa 35 na motor 45, hiyo already ni 80,000. Na wewe sasa utaweza kuuza ngapi ndio upate mapato? Sasa hapa nakuja, kama nimeleta mota nzuri yakitaka nitamuuzia 100,000. 100,000. Ndio. Na mtu akitaka kukufikia, labda wanasikia wanaangalia hii video, wanataka hata kufanya order, waambie wewe unapatikana wapi kwa simu au nini, mtu akiwa anataka akuje akufikie. Mimi sana niko Kitale. Ukija Kitale opposite Transmatrix ya chini, ufike mahali wanaita Giansing Bansal and Company. Hapo nitapatikana. Na jua kali niko opposite this BD Bakery, the old BD Bakery. That is where my son is. Sasa huwa naenda nikimwa company pale. Na kwa saizi niko na workshop yangu nyumbani. Matunda Kiminini. Sasa workshop mimi nafanyia kwangu nyumbani. Nikiwa na kazi town naenda kwa kijana ninafanya. Na mimi ni mobile. Simu yako? Namba yangu ya simu 0714 530 899. Hiyo ni Safaricom. Airtel ni 0734 530 899. Na kazi nimefanya hata saa hizi vile niko hapa, kijana niko na mtuma Kakamega. Kuna breakdown huko. Nimetumiwa pesa saa hizi, kuna engine inakuja naenda kufunga. Na hapa mimi ninabaki vile mnaniona hivi, na hii kesho mtaiona ikiwa inafanya kazi. Nitakuwa nimeimaliza, nimeweka generator hapa ama motor, kwa vile ni kitu portable, tunatumia generator, inaweza fanya kazi mahali popote. Mtu akija kuhaya tunasikizana kwa kusiaga. Kama ni gunia moja ya masogoro ni 200. Na kama ni masagari tunaelewana 1 acre is how much. Tukisema ni 5,000, that is for only a day. Tumemaliza hiyo kazi yake. Indeed, Bwana Ingosi made this machine for me, for us here. We were doing research on rural industrialization, and that's what you are seeing here, Bungoma 4F. We were contracting sunflower farmers. Then they produce the sunflower. We make vegetable oil out of sunflower, and that's now the food. And then the cake that remains behind, we use it with these machines to make animal feed, chicken feed and all that. Now that's the feed. But then we also therefore had ponds, fish ponds, zero grazing, cows. Now the cow dung and the gard that come from fish, we're putting into a biodigester, and we're producing fuel. This home here was being lit by biogas, cooking and also lighting, and that's now the fuel. And the slurry that was remaining in the biodigester is the best organic manure, and that is now the fertilizer. So the 4F of Bungoma, he started it, he is moving on with it, and watch this space, you will see now this machine revived, and then we will talk about it at that time. Thank you very much. They were repairing it, they were rehabilitating it.
This just now, after a few hours, they are now testing it for producing chicken feed. They have already put in a sieve for the chicken feed. Can see now what's being produced. So this just testing, piloting. This in the morning, this gentleman, this engineer was rehabilitating it, and now we can already start producing chicken feed and fish feed, and by tomorrow it will be already good enough to do the job. So this is testing it now. Inakuwa sasa tega, hiyo ni ya kuku. Kwa hiyo inasiaga jikoni. Na mashine inatumia that is 7.5 horsepower. Hii ni petrol. Hii hapa.